I'm Patrick Lancaster, and right now we are just outside of the town of Shebekino in the Belgorod region of Russia. And we're headed into the town right now, and we can see the smoke rising above the town because Ukraine has been attacking this town for well into last year and just hammering it. And in the last 2 days, it's been reported by the governor that over 600 shells has hit this city. We were here last year showing you the beginning parts of the attacks on this city and on the residential areas in the city and the surrounding areas of the Belgorod region. And we're here again today to show you what's really happening, because in the last weeks and months the attacks have increased heavily, and there was an evacuation ordered not long ago. The people have evacuated. This city had a population of 40,000 before the war. Now there's reportedly almost none left here, but we're going to show you exactly the situation on the ground as we see it. Alright, so we've gotten into the city, as you see. You saw the sign in English that is Shebekino. So we're here, and first thing we see is it's not completely evacuated. There's still people on the streets living. Of course, there's not many people here. A few cars, a few people on bikes, a few people walking around, but it's definitely not what you could say a lively city at this point. Now we're going to head towards the center and see what other information we can find on these latest attacks and what the real situation is here in Shebekino on the Belgorod region of Russia. What's really happening on the ground. And now we're getting closer to the center, and we're seeing some more damage and more preparation for damage in the form of sandbags and things to stop the shrapnel from going through the windows. Now keep in mind, we're just a couple kilometers from the Ukrainian-Russian border on the Russian side. So these attacks are being orchestrated by the Ukrainian and pro-Ukrainian forces on this city here in Shebekino, and we're showing you what the situation is. Alright, we decided to get out of the car and go out on foot looking for a possible attack site that was reported to have happened this morning. Alright, now we found the home or apartment building Linen number 90. And this is the reported location where that an attack happened this morning. We see coming from Ukrainian territory, and there's a hole in the side of the building. Now we see the fire department. They said they were possibly finding some victims of the attack. We're going to go with them, see what they have to say. Через час заберем. Right, we can see exactly how this attack played out. At least one of the shells that came down here on this residential area. We see that this hole was an impact, at least one of them, and that came from exactly that way in the direction of the Ukrainian border. Just a couple kilometers that way is Ukraine border in Ukraine-controlled territory. That's obviously where this was fired from, because the trajectory is exactly in the direction of Ukraine.
Ukraine. And we can see this is just one of the over 600 reported shells coming down on this city. This is a civilian area here. Alright, so we just found a piece of shrapnel from the shell itself. We can't say exactly what it is. If you have an opinion, where it came from, who supplied it to Ukraine, comment below. Вот выезжаешь обратно, через это переезд. Давай, без лица. Да, без лица, без лица. Можно сказать, что произошло здесь сегодня? Как всегда происходит каждый день обстрелы. Вот сегодня горожан не повезло. Ага. Я слышу, последние несколько дней много прилетов здесь, да? Ну, в самом районе больше 500 прилетов каждый день. Ага, понял. И эвакуация была мирные люди, да? Эвакуация, все бежали под снарядами. Ага, понял. И много дом горел на город? Много. Ага. Много. И... Многоэтажек много, магазинов много, предприятий много сгорело. Ага. И как видит, какой страна и откуда это стреляет? Это с Украины все летит, с Волчанска, Ага. Харьковская область. Как вы знаете это? Мы приграничный поселок, мы в Волчанск, мы до 2014 года мы дружили, у нас там родственники тоже, все, мы прекрасно знаем, откуда это все. Ага, все. Спасибо. Здравствуйте. Ага, но, как я понимаю, Шебекино много под обстрел, да? Там много попило, Ага. И кто это сделает? Кто стреляет? Много попило. Весь город все попили сюда. И откуда это стреляет? Украина отсюда. And we can see how that's just up the street, not 50 meters from this apparent kindergarten or elementary school here. But now we're back on the walk. Gonna try to find some other locations that got hit recently and find out what information we can find. So there's also been many reports of butterfly mines being dropped on this city by Ukraine, like it was in Donetsk as well. So that's why we're not hugging the walls here, which would be the most safe for incoming shelling, but we don't want to step on the grass and risk stepping on a mine. Alright, so as you see, there's another home right behind me that has been destroyed by the shelling here. We don't see many people on the street. We saw the one older lady so far, but other people that we started driving, but now that we're closer to the center and close to actually where all these shells are coming down, as you've seen, fewer and fewer people. But we're still here to show you exactly what the situation is. We're going to keep pushing. Ну, это город Шебекино, если. Это улица Ленина проходит. Это дом Дзержинского, а это Ленина все. Вчера вот горело там. Стояв, хорошо, что это. А то тоже подошел, пока пожарники чуть-чуть это. Как сейчас здесь обстановка? Как вот и вот сейчас в такое время. Ну, бывает покруче. Ну вы слышите прилеты? У понедельник слышим, да, вот сейчас же слышал ты там. У понедельник, который сидим в один, как начали это грахать, это минометы вот это у них. 5 раз только, где-то вот там, ну, где железная дорога вот тут проходит, вот она, и там они это самое, мы, блин. А почему вы не эвакуировались? У меня сестра уехала, он 2-й этаж вот сгорел, сейчас был, ты что тут взял, там у них холодильник еще работает, как шутка, конечно. Там, это, ну, это. У меня, ну, можно, я не знаю, я думаю, пережду. У меня пацан, короче, вот, ну, сын.
он не ходит. Вчера тоже раз на балкон, смотрю, горит, чатая, оттуда это. Пришел, пожарника вызвал. Вот он хорошо, и вовремя, они тут где-то рядом были. Приехали, затушили, все, а уже в четвертый этаж, в окно попало, в окно. Прямо вот, там все выгорело. У меня, ну, тоже половина выгорела, а там это, наверное, он попал на это. Пожарных здесь часто видите? Видим, вот машина так проезжает, ну, есть. Можно сказать, откуда это прилет? Прилет? Ну, откуда? С Украины. Это Волчанск, вот. Город есть такой, мы туда все раньше, это шутка, за колбасой ездили там. Вот, Волчанск, с Украины, вот тут 12 километров, если так, 12 есть. Вот, оттуда и стреляют. Стреляют, как вчера тоже военные сказали, вот это, я говорю, что это, вот трубу бросают там это, так это. Американские, говорит, эти гранатометы. Я по телеку видел, вот он стрелял, кассетные, кассету раз 5 штук как раз. Я говорю, вон она что ты. И вот они вот это вот там, ну, одна за одной вот это вот. Понял? Так что, ну, нормально, я думаю. Как вас зовут? Представьтесь. Мне Григорий Семенович. И как вы думал, почему украинский стреляет на Шебекино? Украина Шебекино? Не, почему? Это при чем тут Шебекино? При чем тут Шебекино? Это война, во-первых, раз. А во-вторых, это власти. Короче, я тебе скажу, всю воду мутят. Я человек неграмотный. Американцы воду мутят, понимаешь? Американцы, они мутят воду. Все и деньги. Сейчас, да, Зеленский там какой, сейчас другой, ты дали денег, ты там это все. Вот так-то. Американцы все. Ну это, ну, историю надо изучать. Я как-то это там, спокон веков это. А так, если это замутили американцы. Это бандеровцы там это. Так что, такие Извините. дела. Ну, Спасибо. попало, ну ладно. Счастливо. О, да. Already see it. All right, we moved on to another part of the city, not far from where we just were, and we see another attack that happened this morning. Apartments still smoldering, still smoking, and we see the damage here. This is the street Железная дорога, Улица, or Railway Street, you could say in English, and we just see the destruction here of the shells that hit this apartment. So let's go in and have a closer look. I can see cracking damage from the heat and what the weight could collapse over the city. Boy, oh, it's really hot. I can just feel the heat. Wow, whew, coming off of this wall. Apartment smoldering. Well, looks like the other apartments are still closed. All right, well, I think it's a little too dangerous to go directly inside at this point. I'm not sure if you can see it, the smoke. That's grand.
That's incoming grad. Whew. So, I don't know if you quite picked up on that, if it was filming or not, but we heard some grad being launched, what appeared to be launched, and I heard the incoming. Alright, so time to move on. Alright, so we come to this Patorka, or number 5 grocery store as they call them in Russian, and we see cars damaged here. We see that at some point this morning, or something like this, because we still see smoke coming up, there was an impact here. It wasn't what we just heard, it was a different attack. But see the back of the grocery store destroyed, cars destroyed, no military vehicles, just civilian area hit by Ukrainian shelling again. See the freezers in there, refrigerators. Oh, you can still see eggs. And this is what Ukraine is firing at. Что произошло? Ну, прилетели снаряды, грады. Ага. Загорелось здание, ну, больше работы нету, все. Ага. Как и везде в городе, в принципе. Откуда? Я? Ну, откуда? откуда? Оттуда. С Украины, откуда. Ага. И как вы думал, почему украинский стреляет на твою работу, это магазин? Ну, это месть, наверное. За наши выстрелы в их сторону. Война идет. Может, они думали, это военный объект? Это не военный объект, конечно. Здесь продают продукты питания. Это никакой не военный объект. Вот как-то так. Всего доброго. До свидания. It's either grad or Czech vampire. Shit, I gotta do my local record. Oh, fucking hell. So, and just to be clear, this is the very center of Shebekino. And now we're gonna keep on pushing to the limit. And this is the very center. We see here shops, and here it says notarios. That's a notary republic is what the translation of that is. It is a very, very center. Поговорим. Окно открой. Здрасте. Как вас зовут? Николай. Это какая улица? Ленина. Не страшно? Может зубы это вставить? Не надо. Не страшно вам? Как здесь сейчас обстановка? Да какая обстановка? Херовая обстановка. Прилетает? Откуда прилетает? А черти. С Волчанска, может, с Харькова. Вы один живете? Да не, жена в эту деревню уехала. Боится. А вы почему не уезжаете? Да я не могу так. Сколько вам лет? 76. А дети у вас? А? А дети где ваши? Нету детей. Нет. Не родила. Уже прожита почти.
Вы один живете, с соседями? Кто здесь? А соседи повъезжали все. Все соседи повъезжали. То есть вы один в доме живете, да? Да. А что не эвакуируетесь? А? Почему не уезжаете? Чуть я думаю, все пройдет, все пройдет. Как вас зовут? Николай Иванович Беличенко. Это как- Попов. это как- Попов сам. Какой это адрес? Как вы, сука, бомбят нас. Ну я же 60 лет тут в Шебекино. Где вы родился? А? Где вы родился? Где вы родились? Родом откуда? С Молчанского района, в деревне. Песчано там. Бесспорно. So, счастливо. Спасибо. And we're right in front of the House of Culture here in the center. So we made it to the center of the center here in Shebekino, right in front of the House of Culture, and in front of the I Love Shebekino sign here. We can see on both sides here there was impacts. Luckily there wasn't too much damage. There are a lot of shrapnel damage, but they covered up the windows like many of the buildings here with sandbags to stop from further damage. But you can see it seems 99% of this village is evacuated. I'm showing you everything we can here on the ground because you deserve to see what's really happening. Don't just watch my reports. I'm here in Russia. I'm in the Donbass. I'm showing you what the mainstream media won't show you. I'm not in Kiev. I'm not in Odessa. I'm not in Washington. Watch things on that side because no one's going to be able to show you everything that's out there because not one person sees everything. And some people hide things like the mainstream media does. I show you everything I see on this side of the line. Everything that the Western mainstream media ignores or lies about. Educate yourself. Get as much information as possible so you can understand instead of being led like sheep by the mainstream media.